ఎల్లుండి జరిగే మొదటి విడత పంచాయతీ ఎన్నికలకు ఏర్పాట్లు పూర్తయ్యాయి. ఫస్ట్ ఫేజ్ లో 3836 గ్రామ పంచాయతీలకు పోలింగ్ జరగనుంది. తొలి విడతలో 4236 గ్రామాలకు నోటిఫికేషన్ ఇవ్వగా 395 గ్రామాలు ఏకగ్రీవమయ్యాయి. రాష్ట్రంలో 3836 గ్రామ పంచాయతీల సర్పంచ్ పదవి కోసం 13127 మంది అభ్యర్థులు ఎన్నికల బరిలో నిలిచారు. మొత్తం 37440 వార్డులు ఉండగా 27960 వార్డులకు ఎన్నిక జరగనుంది. మిగతా 9331 వార్డులకు ఏకగ్రీవం అయినట్లు అధికారులు ప్రకటించారు. ఇవాళ సాయంత్రం 5 గంటలకు తొలి విడత ఎన్నికల ప్రచారం ముగిసింది. ఇక పోలింగ్ కి 2 రోజులు ఉండటంతో సర్పంచ్ పీఠం ఎవరిని వరిస్తుందో అని గ్రామాల్లో చర్చలు జరుగుతున్నాయి. 395 ఏకగ్రీవాల్లో వికారాబాద్ జిల్లాలో అత్యధికంగా 39 గ్రామాల్లో ఏకగ్రీవం కాగా 33 గ్రామాల్లో ఏకగ్రీవమైన ఆదిలాబాద్ జిల్లా రెండో స్థానంలో నిలిచింది. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అతి తక్కువగా కరీంనగర్ జిల్లాలో 3 గ్రామాలు, హనుమకొండ, జగిత్యాల, పెద్దపల్లి జిల్లాలో 4 గ్రామాలు ఏకగ్రీవం అయ్యాయి. 5 గ్రామాల్లో నామినేషన్లు దాఖలు కాకపోవడంతో అక్కడ ఎన్నికలపై అధికారులు నిర్ణయం తీసుకోనున్నారు. వరంగల్ ఉమ్మడి జిల్లాలో మొదటి దశ పంచాయతీ ఎన్నికల పోలింగ్ కు ఏర్పాట్లు పూర్తి చేశామన్నారు వరంగల్ సిపి సన్ప్రీత్ సింగ్. ఇవాల్టితో మొదటి దశ ఎన్నికల ప్రచారం గడువు ముగుస్తుందన్నారు. 11న ఉదయం 7 గంటల నుంచి 1 గంట వరకు పోలింగ్, తర్వాత వెంటనే కౌంటింగ్, ఫలితాల ప్రకటన ఉంటుందని చెప్పారు. పోలింగ్ కేంద్రాల దగ్గర అవాంఛనీయ ఘటనలు జరగకుండా బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశామన్నారు. సమస్యాత్మక ప్రాంతాలపై స్పెషల్ ఫోకస్ ఉంటుందన్నారు. ఇప్పటికే ఎన్నికల దృష్ట్యా 1000 మంది రౌడీ షీటర్లను బైండ్ ఓవర్ చేశామన్న సిపి సన్ప్రీత్ సింగ్ తో కృష్ణమోహన్ ఫేస్ టు ఫేస్. గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికలు మొదటి దశ తుది అంకానికి చేరుకుంది. ఇవాటితోటి ప్రచారాలు ముగుస్తాయి. ఎల్లుండి పోలింగ్ సంబంధించి అధికార యంత్రాంగం కూడా పూర్తిగా సన్నద్ధమైంది. దానికి సంబంధించినటువంటి ఏర్పాట్లు కూడా జరుగుతున్నాయి. మరోవైపు సెన్సిటివ్ గ్రామాలు కావచ్చు, లేదా ఎన్నికలకు సంబంధించినటువంటి బందోబస్తు మీద కూడా పోలీస్ శాఖ ఇప్పటికే కసరత్తు చేసింది. వరంగల్ ఉమ్మడి జిల్లాలో ఎన్నికలకు సంబంధించినటువంటి పోలీస్ బందోబస్తు కావచ్చు, అదేవిధంగా వరంగల్ కమిషనరేట్ పరిధిలో ఉన్నటువంటి 3 జిల్లాలలో కూడా ఈ ఎన్నికల కోసం పోలీస్ శాఖ ఎలా సన్నద్ధమవుతుందో మనం తెలుసుకుందాం. మనతోటి వరంగల్ కమిషనర్ సన్ప్రీత్ సింగ్ ఉన్నారు. ఆయనతో మాట్లాడండి సార్. గ్రామ పంచాయతీ ఎలక్షన్స్కి సంబంధించి ఫస్ట్ ఫేజ్ ఎలక్షన్స్ కోసం పోలింగ్ ఎల్లుండి ఉండనుంది. దానికి సంబంధించి ఎట్లా పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ సన్నద్ధమైంది? ఇప్పుడు వరంగల్ కమిషనరేట్లో వచ్చే 3 జిల్లాలో హనుమకొండ, వరంగల్, జనగాంలో కలిపి ఫస్ట్ ఫేజ్లో మనకి 2070 గ్రామ పంచాయతీలు ఉన్నాయి. సో వాటిలోది 77 గ్రామ పంచాయతీలని క్రిటికల్గా గుర్తించడం జరిగింది. 193 అవి నార్మల్గానే గుర్తించడం జరిగింది. సో వాటికి సంబంధించి అన్నిటికీ ఇది ప్రాపర్గా బందోబస్తు ఏర్పాట్లు అన్నీ కూడా చేయడం జరిగింది. సో ముఖ్యంగా మనకి నార్మల్ లొకేషన్స్, నార్మల్ పంచాయతీలు ఏమున్నాయి అక్కడ ఒక స్కేల్ ప్రకారంగా, అక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ ఓటర్స్ ప్రకారంగా ఒక స్కేల్ ఫర్ ఫోర్స్ అట్లా కేటాయించడం జరిగింది. అవే కాకుండా క్రిటికల్ ఏదైతే ఉన్నాయో అక్కడ ఎక్స్ట్రా ఫోర్స్ కూడా పెట్టడం జరిగింది. సో ఇవి టోటల్గా మనకి ఫస్ట్ ఫేజ్లో చూస్తే 11 మండలాలలో ఇవి ఎలక్షన్స్ ఇవి నడుస్తాయి. సో వాటికి సంబంధించి అంతా కూడా అది బందోబస్తు ప్లానింగ్ చేయడం జరిగింది. అవి కాకుండా మనకి రూట్ మొబైల్స్, దెన్ స్ట్రైకింగ్ ఫోర్స్, స్పెషల్ స్ట్రైకింగ్ ఫోర్స్ అవంతా కూడా చేయడం జరిగింది. కన్సర్న్డ్ ఎవరైతే లోకల్ ఆఫీసర్స్ ఉంటారో ఎస్ఐ, సిఐ, ఏసీపీ, డీసీపీ వాళ్ళందరి దగ్గర ఎక్స్ట్రా ఫోర్స్ వాళ్ళ దగ్గర పెట్టడం జరిగింది. వాళ్ళే కాకుండా ఇంకా కూడా స్పెషల్ ఆఫీసర్స్ మనం బయట నుంచి వేరే వింగ్స్ల నుంచి తీసుకొని 14 మంది వాళ్ళకి కూడా అది ఫోర్స్ కేటాయించి ఒక్కొక్క మండలానికి ఒక్కొక్క స్పెషల్ ఆఫీసర్ ఏర్పాటు చేస్తూ ఎలక్షన్స్ అంతా కూడా ప్రశాంతంగా అయ్యేటట్టు వీళ్ళు ఇన్ష్యూర్. అంటే ఎలక్షన్స్కి సంబంధించి కూడా పోలింగ్ అదే రోజు మధ్యాహ్నం వరకు జరుగుతుంది, అదే రోజు రిజల్ట్ ఉంటుంది. కొన్ని గ్రామాల సరికి లోకల్గా చాలా గొడవలు జరిగే అవకాశం ఉంటుంది. అదే రోజు పోలింగ్, అదే రోజు కౌంటింగ్, వీటన్నిటిని ఎట్లా హ్యాండిల్ చేస్తాం? సో ఇది ప్రాబ్లమాటిక్ ఏదైతే విలేజెస్ ఉంటాయో వాటిని ముందే గుర్తించడం జరిగింది. దట్ ఎక్కడైతే ఇది ఇష్యూస్ కావచ్చు. సో అక్కడ నేను ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగా సిచ్యుయేషన్ ప్రకారంగా అక్కడ ఎక్స్ట్రా ఫోర్స్ పెట్టడం జరిగింది. అట్లాగే ఆ స్పెషల్ ఆఫీసర్స్ ఎవరితో ఉన్నారో వాళ్ళు కూడా ఫోకస్ పెడతారు. సో ప్రజలకి ఒకటి రిక్వెస్ట్ ఉంది, దట్ మీరు కొంచెం ఎందుకంటే ఓటింగ్ టైం 7 నుంచి 1 గంట వరకు ఉంది. సో మీరు ఆ టైం గురి ఖచ్చితంగా ముందే కొంచెం అడ్వాన్స్గా వస్తే మీకు ఓట్ వేయడానికి కూడా ఫ్రీగా ఉంటుంది. లేకపోతే లాస్ట్ మూమెంట్ వరకు వెయిట్ చేస్తే 12, 12:30 అప్పుడు
అప్పటివరకు వెయిట్ చేస్తే అప్పుడు బాగా రద్దీ అవుతుంది, బాగా క్యూస్ కూడా అక్కడ లాంగ్ ఉంటాయి. సో మీరు ముందుకు వచ్చి ఓటింగ్ చేస్తే అక్కడ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమి ఉండవు. తర్వాత అది కౌంటింగ్ సంబంధించి కూడా అది అన్ని కూడా పెట్రోలింగ్ పార్టీస్ దాన్ని స్పెషల్గా నిఘా వర్గం అందరినీ కూడా అలర్ట్ చేయడం జరిగింది. సో వీఆర్ ష్యూర్కి అంత పీస్ఫుల్గానే అయిపోతుంది. సో అంటే రేపు అంత ఎల్లుండి పోలింగ్ కానీ ఇవాళతో ప్రచారం ముగిసింది. చాలామంది రేపు ప్రలోభాలకు గురి చేసే అవకాశం ఉంటుంది, ఓటర్స్ను అట్రాక్ట్ చేసేయడానికి చాలా రకరకాల ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. సేమ్ టైంలో రౌడీ షీటర్స్ కావచ్చు, గత ఎన్నికల్లో కూడా వైలేషన్కి ఉన్నటువంటి వాళ్ళు కూడా ఉంటారు. వీళ్ళ మీద ఎట్లా ఉంటుంది నిఘా? ఎవరైతే ట్రబుల్ మోంగర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళని ఆల్రెడీ మేము బైండ్ ఓవర్ కూడా చేసేసినాము. సో ఇప్పటి వరకు దాదాపు 1800 మెంబర్స్ని బైండ్ ఓవర్ చేసినాము. వీళ్ళు ప్రజెంట్ రౌడీ షీటర్స్ ఉన్నారు, అట్లాగే పాత ఎలక్షన్లలో గొడవలు ఇన్వాల్వ్ అయిన వాళ్ళు. సో ఇంకా కూడా అది ప్రాసెస్ ఆన్ గోయింగ్ ఉంది, కంటిన్యూగా నడుస్తూనే ఉన్నది. సో ఇవి కాకుండా అది ప్రలోభాల గురించి కూడా మాది స్పెషల్ టీమ్స్ తిరుగుతున్నాయి. అక్కడ ఫ్లయింగ్ స్క్వాడ్స్, దాన్ని SSTs అవన్నీ కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. సో వాళ్ళు కూడా అది ఆల్రెడీ డైలీగా కొంచెం ఇది దాంట్లో రికవరీస్ కానీ సీజర్స్ కానీ అంతా కూడా చేస్తున్నారు. సో ఇవి కాకుండా మనది అది ఇన్ఫర్మేషన్ నెట్వర్క్ అది కూడా కొంచెం స్ట్రెంగ్తన్ చేసినాము, స్ట్రాంగ్ చేసినాము. సో అలాంటివి కూడా ఎక్కడైనా ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తే దాంట్లో కూడా ఇమీడియట్గా యాక్షన్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది. థ్యాంక్ యూ సార్. ఇది ఎలక్షన్ పోలింగ్ సంబంధించి కూడా పూర్తి స్థాయిలో సన్నద్ధమవుతున్నారు. ఎలక్షన్స్ ప్రశాంతంగా నిర్వహించుకునేందుకు ఓటర్లు కూడా సహకరించాలని కోరుతున్నారు. ఎర్లీగా అంటే 7 to 1 వరకే పోలింగ్ ఉంటుంది కదా, ఆ టైంలోనే తొందరగా వచ్చి ఓటేసుకోవడానికి కూడా ముందుకు రావాలని చెప్తున్నారు. సేమ్ టైంలో ఎన్నికల ప్రశాంతంగా నిర్వహించేందుకు కూడా గతంలో నేరాలు పాల్పడిన వాళ్ళు కావచ్చు, రౌడీ షీటర్లు వీళ్ళందరినీ కూడా బైండ్ ఓవర్ చేయడం కూడా జరుగుతుంది. ఎన్నికలను ప్రశాంతంగా నిర్వహించడంతో పాటు దానికి సంబంధించినటువంటి ఏర్పాట్లలో పూర్తి స్థాయిలో పోలీసు శాఖ సన్నద్ధమైంది అనేది వరంగల్ కమిషనర్ సన్పీర్ సింగ్ సార్ చెప్తున్నారు. వీడియో జర్నలిస్ట్ దశరథ్, కృష్ణమోహన్, V6 న్యూస్, వరంగల్. ఖమ్మం జిల్లా వైరా, ఖమ్మం, మధిర నియోజకవర్గాల్లోని 7 మండలాల్లో మొదటి విడత పంచాయతీ ఎన్నికలు ఈ నెల 11న జరగనున్నాయి. 172 సర్పంచ్, 1510 వార్డులకు పోలింగ్ నిర్వహిస్తున్నారు. పోలింగ్ కి బ్యాలెట్ బాక్సులు రెడీ చేస్తున్నారు అధికారులు. సమస్యాత్మక ప్రాంతాల్లో భారీ బందోబస్తు నిర్వహిస్తున్నామన్నారు పోలీసులు. ఖమ్మం జిల్లాలో మొదటి విడత పంచాయతీ ఎన్నికలపై మరిన్ని వివరాలు కధీర్ అందిస్తారు. గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికలకు సంబంధించి తొలి విడత ఎన్నికలకు సర్వం సిద్ధం చేశారు. ఈ రోజుతో ప్రచారాన్ని కూడా ముగించడంతో స్థానికంగా ఉన్న అభ్యర్థులు ఓటర్ మహాశయులందరినీ కూడా ప్రసన్నం చేసుకోవటం కోసం తలమునకలవుతున్న పరిస్థితి. ప్రతి ఒక్క చోట కూడా ఇప్పుడు ఓటర్లను ప్రత్యేకించి కలిసి ఓటర్ స్లిప్లను కౌంటింగ్ చేసుకునే పనిలో ఉన్నారు. ఇప్పుడు తొలి విడత ఎన్నికలకు సంబంధించిన ఎన్నికలు నిర్వహించడానికి ఆ ప్రక్రియ అనేది ఇప్పుడు ప్రారంభమైనట్టు తెలుస్తూ ఉంది. అయితే దీనికి సంబంధించి అన్ని బ్యాలెట్ బాక్సులు, దాంతోపాటుగా ఆ బ్యాలెట్ పేపర్లు అన్నింటినీ సమకూరుస్తూ ఉన్నారు. ప్రత్యేకించి ఇప్పుడు చూస్తే ఖమ్మం జిల్లాలో 566 పంచాయతీలు ఉండగా తొలి దశలో 192 గ్రామ పంచాయతీలకు 1740 వార్డులకు ఎన్నిక నిర్వహిస్తూ ఉన్నారు. ఖమ్మం రెవెన్యూ డివిజన్లోని వైరా, ఖమ్మం, మధిర నియోజకవర్గాల్లో విస్తరించి ఉన్న 7 మండలాల్లో ఎన్నికలు నడుస్తూ ఉన్నాయి. కొణిజర్ల, రఘునాథపాలెం, వైరా, బోనకల్, చింతకాని, మధిర, ఎరుపాలెం 7 మండలాల్లో ఎన్నిక అనేది నడుస్తూ ఉంది. అయితే ఉపసంహరణ ముగించిన తర్వాత 20 గ్రామ పంచాయతీలు, 230 వార్డులు ఏకగ్రహం అయ్యాయి. మొత్తం 172 గ్రామ పంచాయతీలకు 1510 వార్డులకు తొలి విడత ఎన్నికలు నిర్వహించడం కోసం అధికారులు మొత్తం సర్వం సిద్ధం చేశారు. 489 మంది సర్పంచ్, 3445 మంది వార్డులకు మొత్తం 3900 మంది అభ్యర్థులు బరిలో ఉన్నారు. అయితే తొలి విడతలో ఏకగ్రీవమైన పంచాయతీలో స్నానాల లక్ష్మీపురం, పుణ్యాపురం, గోవిందాపురం, నారపనేనిపల్లి, రఘునాథపాలెం, రాముల తండ, మల్లెపల్లి, రేగుల్చెలక, మంగ్యాతండ, జమలాపురం, కాచవరం, గట్ల గౌరారం, చొప్పకట్లపాలెం, కండ్రిక, రామన్నపాలెం, సిద్దినేనిగూడెం, సైదల్లిపల్లి, కలకోట, రాఘవాపురం, రేపల్లెవాడ గ్రామ పంచాయతీలు ఉన్నాయి. అదేవిధంగా భద్రాద్రి కొత్తగూడెం చూస్తే 469 గ్రామ పంచాయతీల పరిధిలో 4150 వార్డుల్లో మొదటి విడత ఎన్నికల భాగంగా పినపాక, భద్రాచలం నియోజకవర్గాలకు సంబంధించిన 8 మండలాల్లో ఎన్నికలు నిర్వహిస్తూ ఉన్నారు. అశ్వాపురం, భద్రాచలం, బూర్గంపాడు, చర్ల, దుమ్ముగూడెం, కరగ్గూడెం, మణుగూరు, పినపాకలలో ఎన్నికలు నిర్వహించడానికి మొత్తం సిద్ధం చేశారు. అయితే ఇప్పటికే ఉపసంహరణ ముగిసిన తర్వాత 14 గ్రామ పంచాయతీలు, 344 వార్డులు ఏకగ్రీవమయ్యాయి. మిగిలిన 145 గ్రామ పంచాయతీల్లో సర్పంచ్ స్థానాలు 1092 వార్డులకు ఎన్నిక నిర్వహించనున్నారు. ఉపసంహరణ ముగిసిన తర్వాత మొత్తం 467 మంది
ఈ సర్పంచ్ అదేవిధంగా 2648 మంది వార్డులకు అభ్యర్థులు బరిలో ఉన్నారు. మొత్తంగా చూస్తే ఇక్కడ తొలి విడతలో చంద్రలబోడు, కిష్టాపురం, జగ్గారం, పాదిరెడ్డిపాలెం, లక్ష్మీపురం, మోరంపల్లి బంజర, పినపాక, పట్టినగర్, నకిరపేట, కృష్ణాసాగర్, దుమ్ముగూడెం, గంగోలు, కొత్తూరు, కోయనర్సాపురం, పెద్ద కమలాపురం గ్రామ పంచాయతీలు ఏకగ్రీవమైన. అయితే ఇప్పటికే చూస్తే ప్రధాన పార్టీలో ఉన్న అధికార పార్టీలో ఉన్న కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించిన అభ్యర్థులు, దాంతోపాటుగా ప్రధాన ప్రతిపక్షంగా ఉన్న బీఆర్ఎస్ పార్టీ మధ్యన ఎక్కువగా పోటీ అనేది నెలకొంది. దాంతోపాటుగా కమ్యూనిస్టు పార్టీలు కూడా ఈసారి రంగంలో దిగి తమ సత్తా చాటాలని చెప్పేసి భావిస్తూ ఉన్నాయి. ఈ క్రమంలో చూసుకున్నట్లయితే జిల్లా వ్యాప్తంగా ఇటు ఖమ్మం మొదటి విడత చూసుకున్నట్లయితే ఇటు సిపిఐ పార్టీ నుంచి కూనంనేని సాంబశివరావు అనేక మండలాల్లో అనేక గ్రామాల్లో పర్యటించి ప్రచారాన్ని నిర్వహించడం జరిగింది. దాంతోపాటుగా లోకల్లో స్థానిక మంత్రి ఖమ్మం నుంచి మంత్రి తనయులు రాష్ట్ర నాయకులుగా ఉన్న తుమ్మల యుగంధర్ అనేక చోట్ల ప్రచార కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. దాంతోపాటుగా బీఆర్ఎస్ పార్టీలో ఎక్కువగా మాజీ మంత్రిగా ఉన్న పువ్వాడ అజయ్ కుమార్ కూడా ప్రచార కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించడం జరిగింది. ఎన్నిక 11వ తేదీ ఉంటే 10వ తేదీనే మొత్తం అక్కడున్న స్కూల్స్లో పరిసర ప్రాంతాలన్నింటినీ కూడా హ్యాండ్ ఓవర్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది. అక్కడ 144 సెక్షన్ని విధిస్తూ ఉన్నారు. ఎవరు కూడా లోపలికి రాకుండా ఉండేందుకు చర్యలు కూడా తీసుకుంటా ఉన్నారు. అయితే దాంతోపాటుగా ఎలక్షన్ జరిగిన తర్వాత 1 గంట వరకు మాత్రమే ఎలక్షన్ నిర్వహిస్తారు. 2 గంటల తర్వాత కౌంటింగ్ ప్రక్రియ అనేది ప్రారంభించడం జరుగుతుంది. కౌంటింగ్ ప్రక్రియ నుంచి మొదలైన తర్వాత సంబరాలు చేసుకోవడం కోసం కూడా సమీపంలో ఉన్న ఎక్కడైతే కౌంటింగ్ కేంద్రం ఉందో ఆ కౌంటింగ్ కేంద్రం వద్ద కాకుండా ఊళ్ళోకి వెళ్ళి సంబరాలు చేసుకునే విధంగా ఏర్పాట్లు చేసుకోవాలని చెప్పేసి సూచించారు. దాంతోపాటుగా అనేక చోట్ల ప్రధానంగా చూస్తే అన్ని పార్టీలు కూడా తమ యొక్క సత్తా చాటాలని చెప్పేసి భావిస్తున్న పరిస్థితి ఉంది. అయితే ఒకవైపు కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలో వచ్చిన తర్వాత తమ సంక్షేమ పథకాలు ఏ విధంగా ప్రజల్లోకి వెళ్ళాయి, ఎవరెవరు ఎక్కువగా లాభం పొందారు దీనివల్ల అనే అంశాలను ప్రజల్లోకి బలంగా తీసుకెళ్ళింది. అయితే ఇక్కడ బ్యాలెట్ బాక్స్లో ఈసారి ఓటు వేయాల్సి ఉంది కాబట్టి బ్యాలెట్లు ఏ విధంగా బ్యాలెట్ బాక్స్లో వాళ్ళు ఓటేయాలి అనే దాని గురించి ఎక్కువగా ట్రైన్ కూడా ఇచ్చారు. దాంతోపాటుగా ఓటర్లకు కూడా వివరించి చెప్తా ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించి అధికార పార్టీతో పాటు ప్రతిపక్ష పార్టీలన్నీ కూడా తమ యొక్క ఓటర్లను ఏ విధంగా ప్రసన్నం చేసుకోవాలనే దాని గురించి ఎక్కువగా తర్జన పడుతున్నారు. 11వ తేదీ ఉదయం 7 గంటల నుంచి ఎన్నికల ప్రక్రియను ప్రారంభించడం కోసం అధికారులు అన్ని ఏర్పాట్లను పూర్తి చేశారు. ఓటు స్టూడియో. ఉమ్మడి నిజామాబాద్ జిల్లాలో మొదటి విడత పంచాయతీ ఎన్నికల ప్రచారం ముగిసింది. జిల్లాలో 1077 పంచాయతీలకు 3 విడతల్లో ఎన్నికలు జరుగుతున్నాయి. ఫస్ట్ ఫేజ్లో బోధన్, కామారెడ్డి డివిజన్లలో ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. బోధన్లో 155 సర్పంచ్ స్థానాలకు 519 మంది అభ్యర్థులు బరిలో ఉన్నారు. కామారెడ్డిలో 157 గ్రామ పంచాయతీలకు ఎన్నికలు జరుగుతున్నాయి. ఉమ్మడి జిల్లాలో 40 పంచాయతీలు ఏకగ్రీవమయ్యాయి. ఇక మొదటి దశ ప్రచారం, పోలింగ్ కి సంబంధించి మరిన్ని వివరాలు రజనీకాంత్ అందిస్తారు. ఉమ్మడి నిజామాబాద్ జిల్లాలో మొదటి విడత పంచాయతీ ఎన్నికల ప్రచారం కొద్దిసేపటి క్రితమే ముగిసింది. ప్రచారం ఇప్పటికే ఆయా పార్టీలకు బలపరుస్తున్నటువంటి అభ్యర్థులంతా కూడా నామినేషన్ వేసిన మొదటి రోజు నుంచి కూడా ఈ రోజు వరకు ప్రచారం ముగిసే సమయం వరకు పెద్ద ఎత్తున ప్రచారాన్ని హోరెత్తించారు. వారికి సంబంధించినటువంటి వారు కేటాయించినటువంటి గుర్తులని పెద్ద ఎత్తున ప్రచారం చేసే ప్రయత్నం చేశారు. ఒకవైపు గుంపులుగా గ్రామాల్లో వీధి తిరుగుతూ ప్రచారం చేయడంతో పాటు సోషల్ మీడియాలోనూ పెద్ద ఎత్తున ప్రచారాన్ని కొనసాగించారు. సో ఆ ప్రచార పర్వం అంతా కూడా కొద్దిసేపటి క్రితమే ముగిసింది. ఒకసారి ఉమ్మడి నిజామాబాద్ జిల్లాకు సంబంధించి అటు బోధన్ రెవెన్యూ డివిజన్, అటు కామారెడ్డి జిల్లాకు సంబంధించి కామారెడ్డి డివిజన్ పరిధిలో ఈ యొక్క మొదటి విడత ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. ఇందులో భాగంగా ఒకసారి మనం ఇవన్నీ చూస్తే బోధన్ డివిజన్కి సంబంధించి ఇప్పటికే మొదటి విడత ప్రచారం ముగిసినటువంటి నేపథ్యంలో ఎక్కడైతే ఎన్నికలు జరుగుతున్నాయో ఆ ప్రాంతాలు ఇప్పటికే పోలీసులు పూర్తి స్థాయిలో భద్రతని ఏర్పాటు చేశారు. సైలెన్స్ మోడ్లో ఎవరు ప్రచారం చేయకుండా కట్టుదిట్టమైనటువంటి చర్యలు తీసుకుంటున్నటువంటి నేపథ్యం మనకు కనిపిస్తుంది. ఇక ఉమ్మడి జిల్లాకు సంబంధించి ఉమ్మడి జిల్లాలో ఇప్పటివరకు 40 సర్పంచ్ స్థానాలకు ఏకగ్రీవ ఎన్నికలు జరిగినాయి. దాంతోపాటు ఉమ్మడి జిల్లా వ్యాప్తంగా కూడా 1000కి పైగా వార్డు సభ్యుల ఏకగ్రీవ ఎన్నికలు జరిగినట్లుగా అధికారులు ధృవీకరించారు. నిజామాబాద్ జిల్లాకు సంబంధించి నిజామాబాద్ జిల్లాలోని బోధన్ డివిజన్ పరిధిలో పంచాయతీ ఎన్నికలు మొదటి విడత పంచాయతీ ఎన్నికలు జరుగుతున్నాయి. 184 గ్రామ పంచాయతీలకు గాను దాదాపు 29 గ్రామ పంచాయతీలు గ్రామ పంచాయతీలకు సంబంధించినటువంటి సర్పంచ్ పదవులు ఏకగ్రీవ ఎన్నిక జరిగినట్టుగా కూడా అధికారులు ఇప్పటికే స్పష్టం చేశారు. ఇక 1642 వార్డు స్థానాల్లో దాదాపు 575 మంది వార్డు సభ్యులు ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికైనట్టుగా కూడా అధికారులు ధృవీకరించారు. అటు కామారెడ్డి జిల్లాకు సంబంధించి కామారెడ్డి డివిజన్లో
మొదటి విడత పంచాయతీ ఎన్నికలు జరుగుతున్నాయి. ఇందులో 167 సర్పంచ్ స్థానాలకు గాను 11 గ్రామాలకు సంబంధించినటువంటి సర్పంచ్ల ఎన్నిక ఏకగ్రీవంగా జరిగినట్టుగా కూడా అధికారులు ధృవీకరించారు. అటు 1520 వార్డు స్థానాలకు గాను 433 మంది వార్డు సభ్యులు ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికైనట్టుగా కూడా ఎన్నికల అధికారులు ధృవీకరించారు. సో మొత్తం మీద ఉమ్మడి నిజామాబాద్ జిల్లా వ్యాప్తంగా కూడా 40 గ్రామ పంచాయతీలకు సంబంధించినటువంటి సర్పంచ్ అట్లాగే 1000కి పైగా వార్డు సభ్యులు ఏకగ్రీవంగా ఎన్నిక కావడంతో మిగతా స్థానాల్లో ఎక్కడైతే ఒకటి కంటే ఎక్కువ నామినేషన్స్ వచ్చినటువంటి స్థానాలు ఆ స్థానాల్లో 11వ తేదీన పోలింగ్ జరగనుంది. దానికి సంబంధించినటువంటి ప్రచారం కొద్దిసేపటి క్రితమే ముగిసింది. నిజామాబాద్ జిల్లాలో 150 సర్పంచులు అట్లాగే 1020 వార్డు సభ్యులకు, కామారెడ్డి జిల్లాకు సంబంధించి 156 సర్పంచులు అట్లాగే 1087 వార్డు స్థానాలకు ఈ యొక్క ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. ఇక ఇప్పటివరకు ప్రత్యక్షంగా నామినేషన్ వేసిన మొదటి రోజు నుంచి కూడా ప్రత్యక్షంగా ప్రచారంలో పాల్గొన్నటువంటి అభ్యర్థులు కావచ్చు, వాళ్ళు బలపరుస్తున్నటువంటి పార్టీకి సంబంధించినటువంటి నేతలు కావచ్చు ప్రత్యక్షంగా ప్రచారం చేశారు. కానీ ఇప్పుడు ఇదంతా కూడా సైలెన్స్ పీరియడ్ ఉంటుంది. ఈ టైంలో సాధారణంగా ఎన్నికలు జరిగినా కూడా పెద్ద ఎత్తున తెర వెనుక ప్రచారం కొనసాగుతుంది. ఈ నేపథ్యంలో సర్పంచ్ ఎన్నికలు కూడా ఈసారి సాధారణ ఎన్నికలను తలపిస్తున్నటువంటి నేపథ్యం కనిపిస్తుంది. చాలా చోట్ల లక్షలు ఖర్చు పెట్టి ఆస్తులు అమ్ముకొని వాళ్ళకి సంబంధించినటువంటి స్థిరాస్తులు కూడా అమ్ముకొని ఎన్నికల్లో పోటీ చేస్తున్నటువంటి సందర్భం కనిపిస్తుంది. కాబట్టి పెద్ద ఎత్తున డబ్బులు మారేటువంటి అవకాశం కనిపిస్తుంది. సాయంకాలం సైలెన్స్ మోడ్లో ఈ అర్ధరాత్రి నుంచి రేపు రాత్రి వరకు కూడా పెద్ద ఎత్తున తెర వెనుక ప్రచారం జరిగేటువంటి అవకాశం ఉంది. ఎవరైతే ప్రచారంలో తమకు సహకరించలేదో వారిని నచ్చజెప్పేటువంటి ప్రయత్నం చేసే అవకాశం ఉంటుంది, వారిని బుజ్జగించేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది, తాయిలాలు ఇచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. అంతేకాకుండా చాలా చోట్ల మనం ప్రత్యక్ష ఎన్నికల్లో చూసాం, ప్రత్యక్ష ప్రచారంలో చూసాము. ఎక్కడైతే వారికి కేటాయించినటువంటి గుర్తులు ఉన్నాయో వాటికి సంబంధించినటువంటి కానుకలు కూడా చాలా చోట్ల ఇచ్చి పోలీసులకు పట్టుబట్టేటువంటి సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి. సో ఈ రోజు నుంచి రేపటి వరకు కూడా ఇదే జరిగేటువంటి అవకాశం ఉన్నట్టుగా కూడా ఇప్పటికే అధికారులు ఒక అంచనాకు వచ్చారు. ఈ నేపథ్యంలో పోలీసులు పూర్తి స్థాయిలో ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. చాలా చోట్ల డబ్బుల పంపిణీ కావచ్చు, లేకపోతే ఇతర వస్తువులు బహుమతుల పంపిణీ కూడా జరుగుతున్నట్టుగా కూడా ఇప్పటికే సమాచారం ఉంది. ఇప్పటికే తెర వెనుక చాలా చోట్ల ఇట్లాంటి పరిస్థితులు మనకు కనిపిస్తున్నాయి. సో ఈ నేపథ్యంలో పోలీసులు పూర్తి స్థాయిలో ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. ఎక్కడ కూడా అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరగకుండా ఒకవైపు ప్రచారంలో కూడా ఎక్కడ అర్ధరాత్రి వేళలో ఎట్లాంటి ప్రమాదకర సిచ్యువేషన్స్ జరగకుండా పోలీసులు జాగ్రత్త పడుతున్నారు. ఎవరైనా గుంపులుగా తిరిగితే ఒకే చోట 4-5 కంటే ఎక్కువగా కనిపిస్తే వారందరినీ కూడా అదుపులోకి తీసుకునేటువంటి అవకాశం ఉన్నటువంటి విషయాన్ని కూడా పోలీసులు స్పష్టం చేశారు. దీంతో పాటు మొదటి విడత పోలింగ్ జరుగుతున్నటువంటి ప్రాంతాల్లో 144 సెక్షన్ని విధించారు. ఎక్కడైతే పంచాయతీలో ప్రస్తుతం పోలింగ్ ఈ నెల 11న పోలింగ్ జరగనుందో ఆ ప్రాంతాల్లో ఇప్పటికే పూర్తి స్థాయిలో పోలీసులు పికెటింగ్ ఏర్పాటు చేశారు. అర్ధరాత్రి వేళలో పెట్రోలింగ్ కానిస్టేబుల్స్, పెట్రోలింగ్ టీం కూడా తిరుగుతుందన్నటువంటి విషయాన్ని చెప్తున్నారు. పూర్తి స్థాయిలో అబ్జర్వర్స్, ఎన్నికల అధికారులు, ఎన్నికల అబ్జర్వర్స్, పోలీసు యంత్రాంగం పూర్తి స్థాయిలో మొదటి విడత ఎన్నికల పోలింగ్ మీద పూర్తి స్థాయిలో దృష్టి పెట్టిన ఈ నేపథ్యంలో ఒకవైపు ఎన్నికలకు ఏర్పాట్లు చేస్తూనే మరోపక్క పోలీసులు భద్రత మీద కూడా దృష్టి పెట్టినారు. ఎట్లాంటి తెర వెనుక ఎట్లాంటి తాయిలాల పంపిణీ కానీ డబ్బుల పంపిణీ కానీ జరగకుండా చర్యలు తీసుకునేందుకు అధికారులు, పోలీసులు పూర్తి స్థాయిలో ఏర్పాటు చేశారు. సో మొత్తం మీద ఉమ్మడి నిజామాబాద్ జిల్లాకు సంబంధించి మొదటి విడత పంచాయతీ ఎన్నికల ప్రచారం ముగిసినటువంటి నేపథ్యంలో ఈ నెల 11వ తేదీన ఉదయం 7 గంటల నుంచి 1 గంట వరకు పోలింగ్ జరుగుతుంది. మధ్యాహ్నం 2 గంటల నుంచి 5 గంటల వరకు కౌంటింగ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. 5 గంటల తర్వాత సర్పంచ్, పోటీ జరుగుతున్నటువంటి స్థానంలో సర్పంచ్ అట్లాగే వార్డు సభ్యుల ఫలితాలు వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది. సో ఈ నేపథ్యంలో ఇప్పటికీ అధికారులు మొదటి విడత ఎన్నికలకు పూర్తిస్థాయి ఏర్పాటు చేశారు. ఇది ఓవరాల్గా ఉమ్మడి జిల్లాలో మొదటి విడత పంచాయతీ ఎన్నికల ప్రచారం ముగిసినటువంటి సందర్భంగా లేటెస్ట్ అప్డేట్. కెమెరా పర్సన్ రాజేష్తో రజనీకాంత్, V6 న్యూస్, ఉమ్మడి నిజామాబాద్ జిల్లా. బ్రేకింగ్ చూస్తున్నాం. 10వ తరగతి పరీక్షల స్కెడ్యూల్ విడుదలైంది. మార్చి 14 నుంచి ఏప్రిల్ 16వ తేదీ వరకు పరీక్షలు జరగనున్నాయి. మార్చి 14న ఫస్ట్ లాంగ్వేజ్, మార్చి 18న సెకండ్ లాంగ్వేజ్, 23న థర్డ్ లాంగ్వేజ్ పరీక్షలు జరగనున్నాయి. మార్చి 28న మ్యాథ్స్, ఏప్రిల్ 2న ఫిజికల్ సైన్స్ పరీక్షలు, ఏప్రిల్ 7న బయాలజీ, 13న సోషల్ పరీక్షలు ఉండనున్నాయి. రైట్, దీనికి సంబంధించిన మరింత సమాచారం విజయ్ అందిస్తారు. విజయ్, 10th ఎగ్జామ్ షెడ్యూల్ రిలీజ్ అయింది కదా, దీనికి సంబంధించిన అప్డేట్స్ ఏంటి? 10వ తరగతి పరీక్షల షెడ్యూల్ ఇందాకనే డైరెక్టర్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్ కంట్రోలర్ కూడా వెల్లడించడం జరిగింది. విద్యాశాఖకు సంబంధించి కూడా గత కొన్ని రోజులుగా 10వ తరగతి షెడ్యూల్ పైన అధికారులు, అదేవిధంగా రాష్ట్రానికి సంబంధించినటువంటి అదేవిధంగా మంత్రులు పలువురు కూడా 10వ తరగతి పరీక్షల పైన కూడా చర్చ జరిపారు. దీంట్లో భాగంగా ఈ రోజు షెడ్యూల్ అయితే విడుదలైంది. మనం చూసినట్టయితే మొత్తంగా కూడా మార్చి 14 నుంచి ఇక వొకేషనల్ అదేవిధంగా మెయిన్ లాంగ్వేజెస్ కోర్సుకు సంబంధించి ఏప్రిల్ 16 వరకు కూడా 10వ తరగతి పరీక్షలు జరగనున్నాయి. అయితే ఈసారి ఎగ్జామ్స్ కు సంబంధించి కూడా ప్రతి ఎగ్జామ్ కు సంబంధించి దాదాపు 3 నుంచి 4 రోజుల గ్యాప్ అనేది మనకు ఖచ్చితంగా కనిపిస్తున్నది. మార్చి 14న ఫస్ట్ లాంగ్వేజ్ పేపర్ స్టార్ట్ అయితే మళ్ళీ మార్చి 18న సెకండ్ లాంగ్వేజ్ ఉంది.
అదేవిధంగా మార్చి 23 చూసుకుంటే థర్డ్ లాంగ్వేజ్ ఇంగ్లీష్ పేపర్ ఉంది. ఇక 28కి సంబంధించి మ్యాథమెటిక్స్, అదేవిధంగా ఏప్రిల్ 2 చూసుకుంటే సైన్స్ ఉంది. సైన్స్ కు సంబంధించి కూడా గతంలో 2 పార్ట్స్ గా కూడా విద్యాశాఖ విభజించడం జరిగింది. ఒకటి ఫిజికల్ సైన్స్, మరొకటి బయాలజికల్ సైన్స్. అంటే విద్యార్థులు సైన్స్ లో కొంత ఇబ్బందులు ఎదుర్కోవడం, దీనికి కారణంగా ఇటు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కానీ విద్యాశాఖ సైన్స్ ను 2 పార్టులుగా చేస్తూ విభజిస్తూ కూడా పౌరధర్మ పరీక్షల పట్ల నిర్ణయం తీసుకుంది. ఇక ఏప్రిల్ 2న ఫిజికల్ సైన్స్ ఉంటే ఏప్రిల్ 7 మాత్రం బయాలజికల్ సైన్స్ ఉంది. ఇక 13వ తేదీన ఏప్రిల్ 13న సోషల్ స్టడీస్ ఉంది. దీంతో పాటు మెయిన్ లాంగ్వేజ్ పేపర్ 1 ఇది వొకేషనల్ కోర్స్ సంబంధించి థియరీ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది. ఓవరాల్ గా ఏప్రిల్ 16 వరకు, అంటే వొకేషనల్ కోర్సు, థియరీ, మెయిన్ లాంగ్వేజ్ పేపర్లు అన్ని కలుపుకొని ఏప్రిల్ 16 వరకు కూడా పౌరధర్మ పరీక్షలు జరగనున్నాయి. ఒక పక్క మార్చి 13న ఇంటర్ పరీక్షలు కూడా ముగియనున్నాయి. ఇంటర్ పరీక్షలు ముగిసిన నెక్స్ట్ డే నుంచే పౌరధర్మ పరీక్షలను కూడా ఇటు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం విద్యాశాఖ నిర్వహిస్తుంది. ఇక పరీక్షల టైమింగ్స్ కూడా మనం చూసుకుంటే మార్నింగ్ 9:30 నుంచి మధ్యాహ్నం 12:30 వరకు కూడా ప్రతిరోజు పరీక్షలు జరగనున్నాయి. అయితే ఇంత గ్యాప్ ఎందుకు వచ్చిందనే దానిపైన కూడా విద్యాశాఖ అధికారులు కూడా కొంత క్లారిటీ ఇచ్చారు. మధ్యలో ఇటు శ్రీరామనవమి కానీ, ఉగాది కానీ, ఇటు గుడ్ ఫ్రైడే, ఇతర పండుగల వంటివి ఉండడంతో పరీక్షకు కూడా కొంత గ్యాప్ కూడా ఎక్కువ ఉన్నట్టు చెప్తున్నారు. మొత్తం దాదాపు 1 మంత్ పాటు పౌరధర్మ పరీక్షలు అయితే జరగనున్నాయి. అయితే ఎగ్జామ్ కు సంబంధించి ఇప్పటికే ఇటు పాఠశాలలో, ప్రభుత్వ పాఠశాలకు సంబంధించి కూడా స్పెషల్ క్లాసులు తీసుకుంటున్నారు. స్టడీ అవర్స్ కొనసాగుతున్నది. ఇక వచ్చే నెలకు సంబంధించి విద్యార్థులకు కూడా సాయంత్రం, ఎందుకంటే స్టడీ అవర్స్ కంటిన్యూ అవుతున్నది కనుక ఈవినింగ్ ఇటు ప్రభుత్వానికి సంబంధించిన ఉపాధ్యాయులు కూడా సాయంత్రం 4 నుంచి 6 వరకు స్పెషల్ క్లాసులు కూడా స్కూళ్లలో తీసుకుంటున్నారు. వీరికి సంబంధించి కూడా ప్రత్యేకంగా స్నాక్స్ కూడా విద్యార్థులకు అందజేయాలని చెప్పి కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం విద్యాశాఖ భావిస్తున్నది. జనవరి నుంచి కూడా విద్యార్థులకు ఇంకెక్కువగా కూడా ఎక్కువ టైం కూడా స్కూల్లో స్పెండ్ చేసి ఏ సబ్జెక్ట్స్ వీక్ ఉన్నారు, ఎందుకంటే మెయిన్ గా ప్రభుత్వ పాఠశాలకు సంబంధించినటువంటి ఫలితాల పైన కూడా ఇటు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం విద్యాశాఖ పూర్తి స్థాయిలో ఫోకస్ పెట్టింది. గతంలో మనం చూసాం, ఎన్నడూ లేని విధంగా ప్రభుత్వ పాఠశాలలో పౌరధర్మ పరీక్షల్లో అత్యధికంగా మెరిట్ కూడా విద్యార్థులు సాధించారు. అయితే ఎగ్జామ్ నిర్వహణ పైన పలు డేట్లను కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఇటు విద్యాశాఖ కానీ ప్రభుత్వ పరీక్షల విభాగం అధికారులు కూడా పంపించడం జరిగింది. ఓవరాల్ గా ప్రభుత్వం కన్ఫర్మ్ చేసిన తర్వాత మార్చి 14 నుంచి ఏప్రిల్ 16 వరకు కూడా ఓవరాల్ గా పౌరధర్మ పరీక్షలు అయితే జరగనున్నాయి. దీనికి సంబంధించి కూడా సిలబస్ ఇప్పటికే ఇటు ప్రభుత్వ పాఠశాలలో దాదాపు కూడా పూర్తి చేస్తున్నారు. విద్యార్థులకు సంబంధించి కూడా రివిజన్ కు సంబంధించి కూడా జాగ్రత్తలు అయితే తీసుకుంటున్నారు. సో ఓవరాల్ గా ఇటు ఇంటర్, అదేవిధంగా ఇంటర్ కూడా చాలా రోజుల కింద మీ షెడ్యూల్ వచ్చింది. ఇంటర్ పరీక్షలు ముగిసిన వెంటనే పౌరధర్మ పరీక్షలు స్టార్ట్ కావడంతో దీనిపైన కూడా ఇటు విద్యాశాఖ కానీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, అదేవిధంగా ఉపాధ్యాయులు కూడా ఫోకస్ పెట్టారు. విద్యార్థులకు సంబంధించి ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా కూడా ఇప్పటికే ఎగ్జామ్ సంబంధించిన ఫీజు డేటాను కూడా ఇటు విద్యాశాఖ ప్రకటించడం జరిగింది. ఆన్లైన్ లో కానీ స్థానిక సంబంధిత ప్రిన్సిపల్ దగ్గర కూడా ఈ ఫీజు చెల్లింపులకు సంబంధించినటువంటి ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా కూడా ప్రక్రియను కూడా ఇటు విద్యాశాఖ కొనసాగిస్తుంది. సో మొదట ఓవరాల్ గానైతే మార్చి 14 నుంచి ఏప్రిల్ 16 వరకు పదోతరగతి పరీక్షలు అయితే జరగనున్నాయి. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి స్థాయి షెడ్యూల్ ను ఇందాకనే ప్రభుత్వ పరీక్షల విభాగం కూడా, అదేవిధంగా ఎస్ఎస్సి బోర్డుకు సంబంధించినటువంటి అధికారులు కూడా ప్రకటించడం జరిగింది. రెండో రోజు గ్లోబల్ సమ్మిట్ లో తమ ఇన్నోవేషన్స్ ని ప్రదర్శించారు ఐఐటి హైదరాబాద్ స్టూడెంట్స్. అత్యవసర పరిస్థితుల్లో ఉపయోగించేందుకు రూపొందించిన హ్యూమన్ డ్రోన్ ని ఎక్స్పోలో ప్రదర్శించారు. ప్రస్తుతం ఐఐటి హైదరాబాద్ ఇన్నోవేషన్ హబ్ లో R&A పనులు జరుగుతున్నాయన్నారు స్టూడెంట్స్. 80% పనులు పూర్తయ్యాయని, త్వరలోనే హ్యూమన్ డ్రోన్ ని అందుబాటులోకి తీసుకువస్తామని చెప్పారు. ఎయిర్ అంబులెన్స్ తరహాలో ఈ డ్రోన్ ను ఉపయోగించుకోవచ్చన్నారు. ఇక దీనిపై మరిన్ని వివరాలు సదానందం అందిస్తారు. తెలంగాణ రైజింగ్ గ్లోబల్ సమ్మిట్లో ఒక్కొక్క స్టాల్లో ఒక్కో విధంగా అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీతో వాళ్ళకున్న ఇన్నోవేషన్ అంతా కూడా తీసుకొచ్చి ఇక్కడ ఎగ్జిబిట్ చేస్తున్నారు. సో ఎట్ ప్రజెంట్ మనం ఉన్న స్టాల్ ఐఐటి హైదరాబాద్కు సంబంధించింది. సో దీనిలో చాలా వరకు ఇన్నోవేషన్స్ ఉన్నా కూడా ఎట్ ప్రజెంట్ మనం చూస్తున్నాం కదా హ్యూమన్ డ్రోన్. సో ఇది అందరినీ ఆకట్టుకుంటుంది. సో ఇది ఎవరు తయారు చేశారు ఏంటి అని వీళ్ళతోటే కలిసి మాట్లాడదాం. సో చెప్పండి బ్రదర్, సో ఇది ఎవరెవరు కలిసి తయారు చేశారు, సో ఇది ఎట్లా పనిచేస్తుంది, దీనివల్ల ఏంటి ఉపయోగాలు? సో ఇది ఐఐటి హైదరాబాద్ క్యాంపస్ లో ఫ్యాకల్టీ, స్టాఫ్ అండ్ స్టూడెంట్ ముగ్గురు కొలాబరేషన్స్ తో డెవలప్ చేసిందనమాట. సో ఇది టీహాన్ అనే ఒక హబ్ ఉంది మా క్యాంపస్ లో, టెక్నాలజీ ఇన్నోవేషన్ హబ్ ఫర్ ఆటోనోమస్ నావిగేషన్. సో సెల్ఫ్ డ్రైవింగ్ ఫర్ ఏరియల్ అండ్ టెరెస్ట్రియల్ వెహికల్స్ పైన వర్క్ చేస్తారు వాళ్ళు.
సో ఇదొక ప్యాసింజర్ మొబిలిటీ డ్రోన్ అనమాట. లైక్ నార్మల్ జస్ట్ మనం కూర్చొని వీ హ్యావ్ టు ఎంటర్ వేర్ వీ హ్యావ్ టు గెట్ డౌన్. సో అది మనల్ని అలాగే తీసుకెళ్తుంది. ఇప్పుడు 100 kgs పేలోడ్కి టెస్ట్ చేశారు, సక్సెస్ఫుల్గా అయింది. 200 kgs పేలోడ్కి టెస్ట్ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు. లుక్స్ లైక్ హెలికాప్టర్ లాగా కనిపిస్తుంది మనకు. సో ఇది హ్యూమన్ డ్రోన్ అంటున్నారు కాబట్టి, సో మనం దానిలో ఏమైనా తీసుకెళ్ళొచ్చా థింగ్స్ కానీ, లేకపోతే మనతో పాటు థింగ్స్ కానీ ఏమైనా క్యారీ చేయొచ్చా? ఎమర్జెన్సీ టైంలో ఇది ఉపయోగపడుతుందా? సో ఎట్లా? ఎమర్జెన్సీ ప్రకారం అంటే యాజ్ లైక్ ఎయిర్ అంబులెన్స్, మనకి అంబులెన్స్ వెళ్ళాలి, ఒక విలేజ్ నుంచి వెళ్ళి సిటీకి వెళ్ళాలంటే మనకు ట్రాఫిక్ లో అరౌండ్ 2 hours 3 hours పడుతుంది. అలాంటి టైంలో నువ్వు ఈ డ్రోన్ యూజ్ చేసుకొని విత్ ఇన్ హాఫ్ అన్ అవర్ ఆర్ 40 minutes లో మీకు ఒక పేషెంట్ ని హాస్పిటల్ కి ఫాస్ట్ గా తీసుకెళ్లగలుగుతారు. ఎయిర్ అంబులెన్స్ లైక్ ఎయిర్ అంబులెన్స్. రైట్ నో వీఆర్ ప్లానింగ్ ఫర్ one person, then we are planning for 2 persons who can carry one patient and one doctor and the requirement of the ambulance requirement. మామూలుగా ఇప్పుడు ఈ ఎమర్జెన్సీగా వరదలు లాంటి వచ్చిన సమయాల్లో అక్కడ చిక్కుకున్న వారికి వాళ్ళకి ఫుడ్ అందించడం కానీ, లేదా వాళ్ళని ఎవాక్యుయేట్ చేయడం కానీ, సో అట్లా హెల్ప్ అవుతుందా? ఇది అలా కూడా హెల్ప్ అవుతుంది. అలాగే హిమాలయస్ లో లోయర్ ఆల్టిట్యూడ్ టు హైయర్ ఆల్టిట్యూడ్స్ లెవెల్స్ లాజిస్టిక్స్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్స్ కోసం అవన్నిటికీ యూజ్ చేయొచ్చు. మల్టీపర్పస్. ఎప్పటి వరకు అందుబాటులోకి రాబోతుంది? ఏంటి, ఎక్కడి వరకు వచ్చింది ఇప్పటి వరకు మీ R&D? 60-80% అయిపోయింది. వీఆర్ టెస్టింగ్ ఇన్ ద మల్టిపుల్ వెదర్ కండిషన్స్, రోడ్ కండిషన్స్. వీఆర్ ఫేసింగ్ సమ్ ఇష్యూస్, సో వీఆర్ రిసాల్వింగ్ దట్ ఎవ్రీథింగ్, సైబర్ సెక్యూరిటీ. సో వీఆర్ డూయింగ్ దట్. చూస్తున్నాం కదా. సో ఈ హ్యూమన్ డ్రోన్ సో ప్రస్తుతానికైతే R&D స్టేజ్ లో ఉన్నదని చెప్తున్నారు. సో వీళ్ళు IIT నుంచి డిఫరెంట్ గా కొత్త ఇన్నోవేషన్స్ తోటి వస్తున్నారు. సో దీని గురించి చెప్పండి. సో ఇదేంటి, మనకు లుక్స్ లైక్ ఒక కార్ లాగా కనిపిస్తుంది, ఏంటి ఇదంతా? అవును. సో మా క్యాంపస్ లో ఒక 16-seater సెల్ఫ్ డ్రైవింగ్ కార్ ఉందన్నమాట. అది స్టూడెంట్స్ వాడుతూ ఉంటారు, లైక్ మెయిన్ గేట్ నుంచి హాస్టల్ సర్కిల్కి వెళ్ళడానికి అలాగా. సో ఇది దాని ప్రోటోటైప్ అనమాట. ఇది ఇప్పుడైతే లోవర్ స్పీడ్స్ లో వర్క్ అవుతుంది, లైక్ 15 to 25 km/h. ఇప్పుడు దీన్ని క్యాంపస్ లో హైయర్ స్పీడ్స్ కి టెస్ట్ చేస్తున్నారు, లైక్ 70 to 80 kilometers. ఇది ఎట్లా పనిచేస్తుంది? ఎలక్ట్రికా ఎలా? ఇట్స్ అన్ ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్. IITకి సంబంధించిన స్టూడెంట్స్ అంతా కూడా వాళ్ళకు చేసినటువంటి ఇన్నోవేషన్స్ ను తీసుకొచ్చి ఇక్కడ ఎగ్జిబిట్ చేశారు. సో వీటన్నిటిని కూడా ఇక్కడికి వచ్చిన డెలిగేట్స్ వాళ్ళందరికీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు. సో వీళ్ళు ఆల్రెడీ తయారు చేసినటువంటి ఇప్పుడు ఏదైతే హ్యూమన్ డ్రోన్ ఉందో అది 60 to 80% వర్క్ కూడా అయింది. సో త్వరలో దాన్ని ఆన్ ఫీల్డ్ లో కూడా తీసుకొస్తామని ఇక్కడ ఉన్న స్టూడెంట్స్ చెప్తున్నారు. కెమెరా పర్సన్ వినోద్తో సదానందం, V6 న్యూస్, ఫ్యూచర్ సిటీ. పల్లెల్లో ఎన్నికల పోరు రసవత్తరంగా సాగుతోంది. ఫస్ట్ ఫేజ్ ప్రచారానికి ఇవాళ సాయంత్రం ముగిసిందే. మరోవైపు గ్రామాల్లో సర్పంచ్ అభ్యర్థులు తీరొక్క హామీలతో ఓటర్లను ప్రలోభాలకు గురిచేసేందుకు శతవిధాల ప్రయత్నాలు చేశారు. రాత్రిపూట ఇంటింటికి వెళ్తూ నోట్లు పంచుతున్నారు. కొన్ని చోట్లయితే లిక్కర్, చికెన్, మటన్ పంపిణీ చేస్తున్నారు. బాంఛన్ కాళ్లు మొక్కుతా అంటూ ఓటర్లను ప్రసన్నం చేసుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు అభ్యర్థులు. పంచాయతీ ఎన్నికల్లో ప్రచారం జోరుగా సాగుతోంది. పైసలు చేతిలో పెట్టాక తమకే ఓటు వేయాలని ఓటు వేయించుకుంటున్నారు అభ్యర్థులు. ప్రత్యర్థి కూడా డబ్బులు పంచుతుండటంతో పిల్లలు దేవుళ్ల మీద ప్రమాణాలు చేయించుకుంటున్నారు. గెలుపు కోసం అభ్యర్థులు సర్వశక్తులు ఒడ్డుతున్నారు. గతంలో ఎన్నడూ లేని విధంగా ఈసారి సర్పంచ్ ఎన్నికల్లో అభ్యర్థులు సెంటిమెంట్ నే నమ్ముకున్నారు. ఈ గోలను పక్కన పెట్టి చిన్న పెద్ద అనే తేడా లేకుండా కాళ్ల మీద పడుతున్నారు. అవసరమైతే సాష్టాంగ నమస్కారాలు చేస్తున్నారు. ఇంకొందరైతే మరీ విచిత్రంగా ఓటర్లను హత్తుకొని నువ్వే దిక్కు, నన్ను గట్టెక్కించు అంటూ కడుపులో తలకాయ పెట్టి మరీ బతిమలాడుతున్నారు. నీ కాళ్ళు మొక్కుతా, చెప్పినట్లే ఉంటా, ఏమైనా చేస్తామంటూ అభ్యర్థిస్తున్నారు. ఆడబిడ్డలకైతే పసుపు కుంకుమలిస్తూ ఎమోషనల్ టచ్ ఇస్తున్నారు. తెలంగాణ విజన్ డాక్యుమెంట్ రిలీజ్ చేస్తున్నారు, లైవ్ చూద్దాం. Day of the summit, we have secured investment commitments excluding 3 lakh crores, and today we have secured investment commitments of more than 2 lakh crores. In all, when the totaling is done, I am sure that in a very short period of time, such an intensity of investment commitments are never made in any state. These are not just numbers, they are the seeds of millions of jobs. They are the guarantee that our children will not have to look around for opportunity. Opportunity has come to them. Our Honorable Chief Minister has rightfully invoked that the competition to Hyderabad, the competition to Telangana is not just another city in India, as another state in the world, another state in India, but we are competing with the best in the world.
We not only have to compete with them, but we have to be better than them. Just as the region within China, which has transformed into the factory of the world, Telangana wants to be transformed into not just the factory, but also the innovative laboratory and the engine which drives the growth in India. Our strategy is very, very clear. We have the core urban region where deep tech and finance will thrive in world-class cities. The peri-urban region where fast urbanization is happening, the hum of the machinery and logistics will drive global exports. In the rural area, where our farmers become partners in prosperity through value chains and green energy. This is the blueprint for Viksit Telangana as part of Viksit Bharat dream of Honorable Prime Minister. It is a model. From behind the prison bars, saw the brilliance of this land and people. He sang, Na Telangana Koti Ratanala Veena. In English, my Telangana is a veena decked with a crore of diamonds. For decades, these diamonds lay hidden in the dust of neglect. Today, through your investments and our vision and hard work, we are polishing these diamonds. The world can now see and shine. From the weaves of Pochampalli to the software quarters of Hyderabad, the melody of the veena is now being heard across India and across the globe. And let us not forget the conscience keeper of the state, the Prajakavi Kaloji Narayan Rao, who taught us that true progress is inclusive. In this spirit, I assure you that this $3 trillion vision is for the common man. It will ensure that the wealth we create in these plenary halls, in this Bharat Future City, will also reach the last household of Telangana, of Adilabad, of Kottagudem Bhadradri, and also of Gadwal. As we close this summit, we open a new chapter. To our investors, you have placed your trust in us. We will honor it with speed, transparency, and partnership. To our youth, the Skill University, chaired by Sri Anand Mahindra ji, this is for you. Prepare yourself for the world. History tells us that in the words of Victor Hugo, no force on earth can stop an idea whose time has come. Telangana's time has come today. We are resilient. We are ambitious. As our Chief Minister declared to the world, Telangana's rise is unstoppable. Let us go forth from this place and build the future. Come, join the rise. Thank you. Jai Hind, Jai Telangana. Now I would request Sri Anand Mahindra ji to kindly address the gathering. Honorable Chief Minister, Honorable Deputy Chief Minister, dignitaries on the dais, ladies and gentlemen, Gaurava Sabaku Namaskaram. Now I'm sure many of you here today have at some point in your lives experienced a moment when suddenly the horizon of possibilities opened up in front of you. And I believe that nations and states also experience such moments. And as I stand before you here today,
I can say with absolute conviction that Telangana is at precisely such a pivotal juncture in its journey. We are all here in Hyderabad today when a bold manifesto for the future is about to be launched. Now, I had the privilege of reviewing this vision a short while ago, and frankly, I was astonished. And I don't use that word lightly. The great artist and inventor Michelangelo is believed to have said that the greatest danger for most of us is not that our aim is too high and we miss it, but that it is too low and we reach it. Now, after seeing the blueprint of this vision document, it's clear to me that the danger of aiming low has been decisively buried. This has got to be one of the most ambitious and genuinely people-centric visions I have ever encountered, not just in India, but globally. Equally impressive is not just the scale of ambition, but the depth of its foundation. And I want to emphasize that this vision was co-created. And I repeat, it was co-created. It was not written in isolation, but it was shaped by an extensive consultation with the citizens of Telangana and with experts in chosen fields, by understanding their needs, their aspirations, and their hopes. And frankly, this resonated very, very deeply with me, because at our own Mahindra group, I have often said that vision is not the monopoly of just a leader or of a few people. And history has shown us that dreams which become reality are dreams which are shared, which are co-created. Because when people participate in designing their own future, the odds of success rise dramatically. And going further, when policy is shaped along with purpose, the impact is multiplied. And so I was so pleased to see that this vision, which has youth at its core, women as economic leaders, and sustainability as a non-negotiable foundation, well, that's a powerful embodiment of that purpose and that belief. So I want to compliment you, Chief Minister, and to your entire team for following this very inspiring process. And at Mahindra, frankly, we are very proud to observe this journey, not just to observe it, but actually to be participants in it. One example alone, our women-led battery manufacturing facility in Hyderabad is not just a factory. It is our very own statement of belief in the future that is being built right here. And on a personal note, I'm honored to serve as the chairman of the Young India Skills University, as was mentioned earlier. Now, I have to confess, when the Chief Minister first asked me, I was very hesitant, as you will recall. And I'll be honest, at this stage in my life, I'm very, very protective of my personal time. And I had planned really to focus all my energies on Mahindra University, which is right here in Hyderabad, and on other educational initiatives that I had already committed myself to. So I was preparing myself to very politely decline this invitation to the Chief Minister. And to be honest, after spending 4 decades in business, I consider myself a reasonably tough negotiator. But I met my match. The Chief Minister listened, he smiled, and then he presented a case which made it impossible for my conscience to walk away. You clearly are someone who doesn't take no for an answer. The Chief Minister, to be honest, saw that the Young India Skills University was not just about Telangana, but about India's future.
That clarity of purpose turned the request into an offer that frankly I could not refuse. And since accepting this role, my conviction in this role has only deepened. And let me explain why. We are living through a digital tsunami. Artificial intelligence dominates global conversations, and it's often accompanied by fear of what AI and the future will bring. But I want to take a contrarian view. I believe that the more digital the world becomes, the more valuable the human touch will be. As AI inevitably absorbs the repetitive and the routine, value shifts to what machines cannot replace: the skill of the hand, the intuition of the craftsperson, the empathy of the caregiver, and the problem-solving grit of the technician. And just look around at many developed countries today and developed economies. Their challenge is not a lack of capital or technology. It is really the hollowing out of skilled real-world talent. They have a surplus of managers, but they have a shortage of makers. Nations are built not only on the cloud, but firmly on the ground. And happily, Telangana is choosing a different path. Through this Young India Skills University, we are asserting that blue collar is the new gold collar. We are preparing a workforce that is not threatened by AI, but which is going to be indispensable despite AI. And to help shape such a generation, one that can serve India and a world hungry for skill, well, that's a privilege that I rank amongst my highest. So thank you, Chief Minister, for making me part of that mission. And to the people of Telangana, I must tell you, the Mahindra Group is not going to be a bystander. We will stand with you as you turn this distilled ambition of your people into prosperity. Thank you, and dhanyavadamulu. As you have rightly observed initially, you were reluctant, but nevertheless, we have seen the Young India Skills University taking roots, shape, and it's blooming, and I'm sure that thousands of children will be benefited from the skills which they learn there. Now, there is a message by Sri Raghuram Rajan, former Governor of Reserve Bank of India, who is also part of the state's advisory council. Can you kindly play the message, please? Rajan. Namaskar. My name is Raghuram Rajan, and I'm on the Advisory Council for the Telangana Rising Vision Plan 2047. There's a problem with the video. Can you please check? Yeah. Namaskar. My name is Raghuram Rajan, and I'm on the Advisory Council for the Telangana Rising Vision Plan 2047. It is indeed an ambitious plan, as it should be, and it touches every facet of the state and its citizens. It aims to be citizen-centric and comprehensive, touching those in core urban areas like Hyderabad, but also those in peri-urban areas as well as in rural areas. The focus on citizen capabilities like health, education, and skilling is particularly important, for once people have the capabilities, their energy is unleashed, and once unleashed, it is unstoppable. The fundamental economic requirement in India today is jobs, and the plan has a comprehensive vision of where they will come from and how to prepare people for them. A large urbanizing India will prepare all the jobs that we need. We just need to recognize they will not be in the places other countries have found them, and the vision document understands this. The vision document's emphasis on new technologies that will help make governance more transparent and inclusive, as well as more effective, is very important.
For the scale of the plan's ambition requires scarce government personnel and resources to be deployed judiciously and its effects multiplied, and technology will help do this. Similarly, it will require citizens to know what is happening and to be able to react if course correction is needed, once again a key effect of technology. So the challenges now are three: implementation, feedback, and course correction. Telangana knows where it's going based on a plan drawn up by consulting its citizens. I look forward to the journey. Jai Telangana, Jai Hind. Thank you very much, sir. Now, I'd request Dr. Duvuri Subbarao Garu, former Governor, Reserve Bank of India, to kindly address the gathering. Chief Minister Sri Revanth Reddy, Deputy Chief Minister Bathukamma Garu, all the dignitaries on the stage, and all my friends. I'm delighted to be here, part of the Telangana Rising celebrations in this future Bharat city. It's an occasion to set goals for the next 2 decades and position Telangana as the #1 state in the country. A very lofty ideal. I'm privileged to have served in the combined state of Andhra Pradesh much before all these people rose to political stardom. I have very fond memories. I worked in parts of Telangana. I was Collector Khammam when our Deputy Chief Minister must have been in school, and then I was Finance Secretary of the combined state. Although the state is administratively and politically divided, I feel emotionally at home in both Andhra Pradesh and Telangana. And Hyderabad is my home now, Telangana is my state now, but I belong to the entire combined Andhra Pradesh. Over the last 10 years, Telangana has clocked remarkable progress. A state once known for feudalism, poverty, backwardness, ignorance, is today possibly the #1 state, clocking possibly the highest growth rate in the country over the last 10 years. Hyderabad, this charming, beautiful city, is a jewel. You know, all around the country, and many of these people have traveled around the world, around the country. I'm very proud of this city. If there's one Indian city that is representative of all of India, it is Hyderabad. Cosmopolitan in outlook, blend of tradition and the best of traditions and values and modernity, safe for everyone, the best example of unity in diversity. You know, at one time when I was in the government, sir, in the late 90s, early 20s, we used to look for the overflow from Bangalore. So Bangalore is the icon of India, and Bangalore is saturated, so the overflow will come to Hyderabad. Today, Hyderabad is iconic. It's Hyderabad that people look up to as the first choice. So I'm very proud of what the government of Telangana has attempted. Congratulations to you, sir, and to your entire government. This document, I've not seen it, it's going to be released later in this event, is prepared by the government, working closely with the ISP, with Niti Aayog, I believe with wide-ranging consultations with the stakeholders. And I've not seen the document, but I'm privileged to be part of the advisory committee, and I look forward to studying the document and working with the government on implementing it over the next couple of years. But what I gather, what I heard the Chief Minister say yesterday, is that Viksit Telangana wants to be the #1 state in the country with $1 trillion GSDP by 2034 and $3 trillion by 2047, the centenary of the independence. Today, the GSDP of Telangana is about 16.7 trillion rupees, which roughly translates to $250 billion.
We are at $250 billion today. We've got to get to $3 trillion in 22 years, which means multiply the GSDP by 15 times. And if you do simple arithmetic, it means that the state has to grow by about 8 to 9%, perhaps even faster. One trait of that's a tough goal, a challenging goal, difficult, but not impossible. One trait of leadership is actually to set impossible goals, near impossible goals. So I want to congratulate the government for setting that goal. Yesterday, the Chief Minister mentioned that Telangana wants to replicate the Gyeongdong success. Gyeongdong is the best practice in accelerated growth rate. Not perfect, but probably the best practice. I'm sure Telangana will do even better. It's presumptuous on my part to lay out the agenda, because the agenda for getting 24/7 Telangana is large, complex, and that's going to be in the document. It'll be presumptuous for me to second guess that at the moment. But I want to make a few points at this stage. The first is the state must build on its core competence. Hyderabad is already known for its IT, its pharma, its biotechnology, services. Where I live in KPHB, there is GCCs coming up every day. So I see them, I experience them. But Telangana must expand into manufacturing, agribusiness, and into a variety of sectors to create jobs. The second is infrastructure. Physical infrastructure, digital infrastructure, and social infrastructure. Before we met you, came on the stage, we were talking to the IT Minister, Sridhar Babu Garu, and he was telling us about how Telangana government has aspirations of making Hyderabad the innovation center, AI innovation center for the country. The country looks up to Hyderabad. So that's the second thing you must be focusing on. The third, ease of doing business. We all talk about it, we all know about it. And I'm sure the Chief Minister and his team are experienced. But when we were in the government 20 years ago, when we went around like these people are going around these days, canvassing for investment, you know what entrepreneurs like Sri Anand Mahindra tell chief ministers and ministers? If you want to give us tax concessions, it's okay. If you want to give us utilities at low cost, that's okay. But what we want more than all this is law and order, rule of law, and no interference from your people. So ease of doing business is something that you must be concentrating on. Chief Minister, you said yesterday that you're not competing with the rest of the country, you're competing with globally. Actually, I think as the Deputy Chief Minister of Karnataka said yesterday, competing within the country is actually good. Healthy competition among states is good, and you're competing globally, setting yourself an aspiration. Primary education and primary health, I'm sure it's part of the agenda. Politicians don't normally, pardon me for saying this, I'm being a bit blunt, but politicians don't normally concentrate on education and health. The reason is, I'm not blaming anyone, but the reason is democratic compulsions force politicians to have a short-term horizon. Do things that will yield results in the short term. No, they tend to relegate long-term things, because they're things that will generate results much later, because they're not political priority. But they're very, very important, as you must have noticed. Karl Johan Juncker, who was the former Chancellor of the EU, he said, we all know what is the right thing to do. He was a politician. No? He said, we know what's the right thing to do. We don't know how to get re-elected after that. I'm sure that Chief Minister Revanth Reddy and his team are going to find a new model and prove Karl Juncker wrong, that it is possible to do things and get re-elected. Okay? And then I saw in the papers, in the media, pure, rare, inclusive growth. I cannot emphasize this enough. Accelerating growth is important.
Growth is necessary, but not sufficient. 8%, 9% growth, if it's just a number, if the benefits of growth are not widely shared, that growth cannot be sustained. So you must have inclusive growth, which means that the benefits of growth must go to the poorest person in Telangana, to the most farthest point in Telangana. I'm sure the vision document is going to concentrate on that. And skills, of course, it will be presumptuous on my part to talk about skills when Mr. Anand Mahindra is here, but skilling is very important. Skilling is a difficult thing to do because it will not be done by the private sector. The government will not do it, is incapable of doing it. So you need public-private partnership, which we're seeing on the stage. Mr. Mahindra sitting next to the Chief Minister, that's exactly the partnership we require for skilling. And, I want to tell a story. When I was appointed governor in 2008, 17 years ago, I was Finance Secretary to Government of India at that time. I went to call on the Prime Minister, Dr. Manmohan Singh, just to thank him for choosing me to go to RBI. One-on-one meeting, I went across to his office, there were just two of us. And I told him, sir, thank you for appointing me as governor. We talked about the macroeconomic issues at that time. We talked about RBI, we talked about the government. We talked about the comparison between living in Mumbai and living in Delhi. And after about 10 minutes into this conversation, I asked Dr. Manmohan Singh, sir, do you have any advice to give me? A very humble person. He said, what advice do I give you, Subbarao? You've been in the IAS, you've seen the country, you've worked in the districts, you've seen the state government, you've seen the central government. What advice do I give you? And after another couple of minutes, I took leave of him and I was walking away. And, gracious man as he was, he walked around from his table and escorted me to the door. And at the doorstop, he put his hand on my shoulder. Subba, I thought I'll give you one advice. That one advice I want to give you is that no matter what you're doing, remember that whatever you're doing, there's people behind you. The RBI is a great institution, but in the RBI, there's a risk that you'll get lost in numbers, in interest rate, money supply, inflation, exchange rate, but you will forget that there are real people behind that. I was in the process of shifting from Delhi to Mumbai. About 30 seconds after I left the PM's office, that advice went out of my head. But as I started working in the RBI, that the purport of the Prime Minister's advice struck me. Because the primary responsibility of the Reserve Bank is to maintain price stability, low and steady inflation. Inflation is a regressive tax. Growing up in a low middle class family, I saw my parents struggle to put all of us through, and all of you saw this. So what the Prime Minister was telling me really is that whatever you're doing, remember the last people, because inflation hurts poor people more than it hurts well-off people. This shirt, if it cost 2,000 rupees last month, and if I go to buy this today, it costs 2,200 rupees, I wouldn't even notice it. But poor people, if the bus ticket goes up from 22 to 24 rupees, if the price of rice goes from 40 to 44 rupees, they notice that. So one thing as we implement the Telangana Rising document is to remember the people of Telangana. The last thing, I've spoken for longer than my time, but Chief Minister, sir, you said yesterday and you said today that Telangana is unstoppable. I also want to say that Telangana is unbeatable, okay? And John F. Kennedy said that, he gave a goal, moonshot goal, that we must get onto the moon, not because it is easy, but because it's difficult. So the Telangana Rising document, implementing that is not because it's easy, but it's going to be difficult. And 10 years from now, somewhere in the world, 10 years from now, sir, somewhere in the world, just like you said yesterday, Gyeongdong model,
10 years from now, somewhere in the world, somebody will say, we want to follow the Telangana model. So thank you very much. Thank you, sir.